everybody, it's Old School Nerd. Welcome in. This one is a special release. Okay, I don't know if you guys know, but over the last month, I've been experimenting with a second YouTube channel called Old School Nerd Live. And it's a place where we put all of the different things that I normally can't put on my regular YouTube, whether it be for contextual reasons or length reasons or copyright reasons. But while over there, we've been checking out stuff other than music. And one of the things we've been checking out, myself, I'm a veteran of American military service, and I've been doing a lot of training, facilitation in the last 20 years. And so one of my friends from Sweden goes, "Hey, have you ever checked out how they train some of their soldiers in Sweden?" And I was like, "No." And I started this series called Jägarsoldat, which is basically the Swedish Arctic hunter group, or the Swedish hunter groups. There is this particular type of training that Sweden does where they take select civilians that are conscripts and they train them in a unique way to be light infantry, hunter groups, Jägers, where they can operate in small groups with limited support and do a lot of the defensive tasks that are needed for the country of Sweden. It's really awesome. And I thought that I would share one of our double series that we normally show on Old School Nerd Live, Anthax. This one is going to go on the main channel because a lot of people don't know about this. So I thought I would share it with the regular channel to give them a little taste. Come over to Old School Nerd Live to watch episodes 1 through 8. This is episode 9 and 10, and I will be posting it both on Old School Nerd. If you're watching at Old School Nerd, well, there you go. This is some of the stuff we're doing on the other channel. And if you're watching at Old School Nerd Live, thank you and welcome back to all of you who have really enjoyed these, because y'all understand I'm not trying to judge how Sweden does it. I just find it fascinating at the differences in the culture, the training focus, and how it differs from American style of military training. It's very, very different. But I've really enjoyed the struggles, the achievements, and that learning curve for these young people in Sweden. So here we go. This one is episode 9, Never Give Up, part 1, from Soldat. This comes from the Swedish military. So let's check this out together. It does have English closed captions for all of you who do not speak Swedish. I speak some Swedish, not enough to keep up with this show. Okay, here we go. So, Jägarsoldat number 9, Never Give Up, part 1. Kamratskapen här som vi har, där man lever med varandra så pass. Okay, I need the English ones. English. Come on. English. Come on. Come on. I got you. Come on, I got you. English. There you go. Mycket som man gör. Ja, men det blir något speciellt. All right. You know, I do these live. I'm live on Twitch, guys. Live on Twitch. See? There's Anthax right there. Here we go. Kamratskapen här som vi har, där man lever med varandra så pass mycket som man gör. Ja, men det blir något speciellt. Första gången på skidor så hur ska jag ramla så att det är smidigast att ta mig upp. Det är beryktat som den tuffaste utbildningen. Okay. The guy said it's his first time on skis in Sweden. Does that happen often? Okay, let me put it like this. In the military, in the United States military, we had guys that came from the city, urban areas, and when we went out in the field, it was like their first time in a tent in their life. So I guess it does happen, right? Where you have people that have never experienced snow or skiing, even in Sweden. Is that true? Anthax and others like him are above my head to let me know. Also, if you go into the comments and you have questions, if you're not from Sweden and something in this video gives you more question about Sweden, post it in the comments. I have a lot of amazing Swedish friends that will be more than happy to reply to your comment and give you the true facts about what it is maybe you're seeing that doesn't make sense or it's confusing you. I know I ask a lot because I have no idea half of this stuff. Du kan göra.
I know that they don't earn that patch until they've passed the hunter qualification. Is that true, Anthax? Let me know. Tim Walsh, övningsledare för övningen Optimera stridsvärdet. Tidigare kallades för AGU, aldrig ge upp. Jag kommer att kalla den AGU. AGUn syftar till att kontrollera utbildningsståndpunkten på rekryterna. Det vi prövar är ju framförallt viljan och förmågan av det de har lärt sig. Jag har valt att lägga upp den här övningen med mindre sömn än vad de är vana vid. Och de kommer ha mindre mat att tillgå just för att de ska lära sig att kroppen fungerar ändå. If you haven't seen the previous episodes, they went from knowing nothing to learning quite a lot in the last, few episodes. And this is day 74. Okay. So they're only, 2.5 months in. It's very, very important that I say this. A lot of this particular group of recruits, they stay together and they're coming close to where they're going to be done with their initial military training. And apparently this is an AGU is an evaluation to determine which ones are not going to make it into the hunter program. And then I'm assuming once they determine this after the AGU, then they start learning specific jobs, leadership roles, heavy machine gunner, equipment operation, heavy weapons, medics, logistics, communication. All of those jobs have not been assigned yet. In the U.S. military, you already know what your job is going to be after your basic training. They send you to do your job training and then your MOS. And then you go into operational training where you learn to work with other jobs to form a unit. This is one of the things that Sweden does different. It's very interesting to me. Jag är rädd. Konstant. Just nu är jag ju väldigt nervös. Snart kommer vi gå ut i fält och ha det asjobbigt. I thought I turned that off, but it's still there. Thank you for the follow. Jag ska göra en övning som heter aldrig ge upp. Säg inte det någonting. Hjälp mig. It's ominous, man. Vi hade ju fått ett scenario egentligen. Vi hade någon mening när vi gick ut i fält. Där vi aldrig haft innan. Nu så var det ju en fiende. Nu jävla gubbar. Ta farväl av sängarna. Now there's an enemy. Is it the Finns? Is it the Danes? Is it the Nords? Are you just going to fight amongst yourselves? I have to ask these questions, or just wondering, who are the Swedes going to be fighting? Du får tänka mycket själva. Jag läser upp i spegeln här. Alla dina ord. Man kommer må riktigt dåligt och jag lär klaga som alla andra fältåkare. Also, if you have been following this group, they're really bad about leaving their weapons on the ground and behind. Hopefully they've learned to stop doing that, but it was pretty funny the last couple episodes. They just wander off and the officers and training cadre would pick up their weapons and just take them, and they'd have to earn them back. Quite fun stuff. Man hoppa på en berg-dalbana, men det kan inte gå. Det är backen utför. Det finns vissa som tänker att de bara får överköka nu. Och vissa skulle bli jävligt nervösa. Alltså just nu är jag taggad, jag vet inte varför. Ja. Det kommer gå över snart tror jag. Det är rädda, störa inom tillhört område minst till midnatt mellan söndag och måndag. Så vi kommer ju gruppera bakom fiendens linje, klara fienden. Jag vet att vi ska utföra störstrid. Jag behöver veta. Det klassiska jägarstridssättet antagligen. Ja, hur ligger ni till? Kommer ni hinna på utsatt tid? Fylla på. Absolut. Ja, bra. Packningen vi hade var ju ryggsäck 12. Vi har ju bärt lite på den. Jag är väldigt taggad på bären alltså. Det var inte riktigt allting som man vanligtvis brukar gå ut med, men det kändes på axlarna. Snörarna. Åt båda håll. Ja, jag tror åker. Så ja. Ja, nu kan man inte andas. Det är perfekt. Det är fint ut. Ja, bra. Ja, riksrop på 3. 3. Gött, framåt!
var ju första gången riktigt. Vi gick med ryggsäck 12 och nu gick vi med ryggsäck 12 i mörker mitt i bräskiga skogen. Fan, han har redan börjat balla ur. Fruktansvärt jobbigt alltså. Jag ser inte ett skit om jag. Det var ju knappt som man såg personer som stod 2 meter framför dig. Inräkning bakifrån. Inräkning bakifrån. Så var det flera gånger det blev avbrott för att sista personen, kön, hade tappat bort. 7, 8. Ensam. Nej. Till slut kom vi fram. Vi packade ner våra ryggsäckar i ett runt omkring försvar. Därefter så fick gruppcheferna order om vilka uppgifter de olika grupperna skulle genomföra. Samtliga vet vad som gäller, va? Nej. Nej. Vet inte exakt uppgifter. Nej, ja, inte exakt, nej. Har vi det igen. Vi kommer att framrycka. Spana mot tidigare känd gruppering. Brysplats. Minst till och med 02.00. Genomför eldöverfall. När eldöverfallet är klart kommer vi framrycka till. Okay, when they were setting up their gear, for those who don't know, you saw them loading ammunition into magazines. You noticed that the tips were red. I was noticing that the entire bullet casing is red, not just the tip. Now, normally, red tip bullets are tracers. Normally, you don't have every round as a tracer, but for these recruits, they were all red tips. I don't know if because the attack and the movement are all going to be at night, and as under training conditions, they want to see where every round is going. Fair. They're not blanks. I've also seen blue tips where not just the tip of the bullet, but the entire bullet is blue. That's actually not a bullet. That's simunition. Instead of a metal jacketed round, the blue tips actually have marker dye in them. And they're still dangerous, but they're simunition. Also, all of their hand grenades, you notice, were painted powder blue, like this color blue. That is for training. A lot of times you will see powder blue ammunition and round tips and grenades and bombs. If it's powder blue, it's for training. It doesn't mean it's not dangerous. It's just less dangerous. For instance, the grenades that are powder blue, they have a triggering charge in them in the lever. You know, you hold a grenade, it has the lever, the arm lever, right? You hold that in and you pull the pin. When you throw the grenade, that lever flies off and that causes the fuse to start. Now on a training grenade, instead of it being encased, there's a hole drilled in the bottom. So instead of that triggering round triggering explosives inside and causing it to blow out in all directions with shrapnel, a training grenade just shoots the triggering charge out the bottom. It makes a pop, but there's no shrapnel, there's no overpressure, so it's not lethal. Now, do you want to be holding your grenade when it goes off? You do not. Because the amount of force coming out of there can cause burns, can cause, it's still not safe. So it's just not as dangerous, but it's for training. So just for people maybe watching this going, and they don't have a lot of information about military training, always remember, powder blue it's not safe, but it's for training. Okay. I've seen, you've seen bombs. Have you ever seen bombs on airplanes and they put them and the bomb front or the entire body of the bomb is blue? Those are target rounds for training. You'll see them when they're strapping for training flights in different documentaries. Those rounds in powder blue are not high explosive, which means when they land, you see the impact, you see where they're hitting, but they may not blow out because they're training. So anyway, sorry to stop the video, but people ask me in the comments, what does the blue grenade mean? What is this color round? Now, these soldiers, if you see just the brass, just the full metal jacket bullet, that is a standard anti-personnel round. If you see black tips, armor piercing. If you see red, tracers. If you see green, that's another color for training. There's many different other types of rounds, but the ones that they were loading were full red. So I don't know if that's simunition or if it's tracers. We're going to find out here in a little bit.
Baka hit. Vi kommer vara här tidigast 05.15, senast 06.00. B till 4 kilometer. Framåt. Den riktningen där Vi gick en ganska lång bit för att komma dit. Just då var det väldigt nytt med gruppchef och vi skulle testa på att få vara gruppchef. Du fick en uppgift som skulle lösas, efter hur det löstes, det var helt upp till mig som gruppchef och Steffen och var fram till det. Men det var intressant, det var första gången vi gjorde något så stort i grupp liksom. Klar. Fordon! Vi har haft en fientlig sökpatrull som varit ute och letat. Framryckt in i skogen för att gömma oss. Du ligger ner och bara tittar ner i marken framför dig och bara försöker göra det så lite som möjligt. Och du känner att ditt hjärta bara slår och du är skitnervös för du vet inte om de kommer att komma fram till dig och hitta dig. Och alltid bara gå åt skogen eller om du verkligen kommer att klara det. Det är spännande. Men vi har lite problem. Vi ska se vad gruppcheferna ska nu planera om lite. Vart är vi nu? Jo, framåt. Det var jäkligt gott att få en kopp kaffe. Jag ser in i en spaningsgrupp där man låg. Och då diskuterade vi i grupp att ha på så mycket kläder. Och jag som gruppchef ville då ha folk vakna så vi tog beslutet att vi skulle lite mindre kläder på sig. Värme av. Vad spelar det för roll? Vi kommer att tappa fart när vi springer tillbaka. Vi kommer bli så varma så vi kommer att tappa konditionen, jag är ganska övertygad. Tänk efter, det är ju 3 timmar. Jag säger mig nu, jag kommer att ta beslutet med att vi kommer fullfölja det. Kommer och av. Och vi får i alla fall ha regnsel. Det hade varit möjligt att vi legat där i. Bara M90 stridsväst. Sen placerade vi ut alla och väntade. If anyone followed that conversation, the team leader said, we're going to, they're layered. They have their underclothes, then their standard gear, then they have an overcoat for winterization, and then a rain layer. The team leader said that for this assault, they wanted to get rid of the rain layer and the cold weather layer and just leave standard operational battle dress for the assault. And their reasoning was, and I understand the reasoning, the wet weather gear could be a coated Gore-Tex, which when you move with it, your legs movement or your arm movement against your body makes a distinctive sound. That is pretty loud. Okay? For quiet. Also, when they realize that they're going to be moving fast after the attack for the bug out, they're going to be running. So the team leader's thinking, drop the layer of overcover layer to prevent sound, but also when they're running back, if they have all that gear on them, they will sweat. And something that I am not as familiar with, that apparently these Swedish soldiers have already been trained on, is if you sweat in these areas, it is very dangerous because you're susceptible to hypothermia. As soon as your body cools, now you're wet and cold, and that's bad. So they're saying that it would prevent us from overheating coming back, and the extra weight will allow us to move faster. And this is one of those decisions where his teammates, who are not in the same frame of mind that he is in as the team leader, are thinking, well, if I take off these layers right now, I'm going to be cold. I'm going to be miserable. But the team leader's like, I'd rather be miserable now and be alive in 2 hours, both from a noise situation, tactical noise situation, and also, like Anthax says, wet and cold equal death. And Anthax would know. He lives in Sweden. So there you go. Det är sparat. 2 timmar på ingenting. Nu väntar vi på ett perfekt tillfälle för att genomföra eldavfall. Det är svinkallt. Tanken var lite att lättare klä sig. Att om du då fryser lite så ska det vara svårare för dig att somna. Men alla lyckades ju ändå liksom. Så fick man ju gå som väckningspatrull och väcka alla. Det var en paus där, jag tänkte att jag skulle spana lite själv, men jag somnade själv också. Så det är inte så att jag kan inte klandra folk alltså. Så kommer bilarna och rullades in, och de ganska sent på natten då.
De börjar upp eld och de liksom börjar agera. Övriga gruppen öppnar eld efter mig då, så jag skjuter första skottet. Now, this training has taken place after my term of service, both in a military service and operational outside of official military service. So maybe because the ammunition they loaded at the beginning, this is in Sweden, so I don't know. They're a NATO country and they're an EU country, so they're using NATO ammunition, but maybe the entire round being red is simunition, where it is a color-coded ammunition where they would go up to and they can see where the round hit on a tree or on a rock to show that, not red-tipped, which would be tracers, because obviously they are not going to be shooting live rounds at training cadre, right? They're not going to be firing live rounds. So obviously. So, yeah, so here we go. Ganska saftigt eldötten och man ser de här B-styrkorna falla ihop. Självklart var vi inte i hamn, men det var en bra bit på vägen. Sen var det tillbaks till förläggningen, 1 timmas återhämtning. Man sov ju inte en timme utan man sov ju 20 minuter mellan gångerna. Sen jobbade om 10 timmar igen, så höll vi på så. Det var ju ett uppdrag på dagen, ett uppdrag på natten. Det var 12 timmars intervaller. Hållit observation mot ett fientligt område. Man skulle ju verka som en jägarsoldat, så det var ju störningsstrid, spaning. Yeah, I'm going to assume that this is simunition, where the entire bullet is red because it's actually not a rubber bullet, but it's a non-metal jacket round that when fired will fire in a fairly accurate direction, but when it makes contact, there's no penetration and it leaves a red mark. It's called simunition. It's been around for years. Similar to paintball, but you use a real rifle or uses a real round, so it's more realistic. Interesting. Very interesting. So, yep, Sweden's doing it right. Sen ändå fan, sådana saker jag höll på. Du gick ju inte med 12, gick med uppdragssäcken. Väldigt mycket gå fram och tillbaka till uppdragen. Vi hade ju Anton ut som gruppchef. Han är bra liksom på att leda. Blixtlås vänster. Han tänkte inte bara på uppdraget alltid, utan han tänkte på gruppen också. Tog oss försiktigt och spannade båda lite nere. Ja. Och framåt tillbaka in i terrängen igen. Bra jobbat. Jag kommer att ta hand om dem. Hur är stridsvärdet på gruppen? Jag skulle säga att den är hög. Bra. Det är trötthet, men det är lite segare än vanligt. Absolut. Och det blir mörkt och folk är sega. Det får du ta med som gruppchef för din planering. Bra. Och din nästa uppgift? Det som var jobbigast var sömnen, liksom, att vi inte fick sova så mycket. Gick det med ryggsäcken mitt i natten och bara nästan somna gående liksom. Det var 40 minuter att sova totalt. Då fick han ta den idag. Och så, ja, får jag göra det någon annan gång. As they get closer, I'm going to want to see if I see any simunition hits. They're going to be small. They're not like paintball hits. They should be very small. I'm going to see if I see any. På linje! Genomsök! Hur går det här? Ingenting än. Kolon! Så jävla kul. Didn't really see any, but you did notice that they used white vehicles with red X's. And I think that's because they will be able to see where simunition rounds hit. So they can see how accurate the fire team did in engaging the vehicles. Also, the green buildings, the red simunition should show up there. Very interesting.
In the United States, we use something a little bit different. We use what's called Miles gear, and there's different variations of Miles gear going all the way back to the late 80s, early 90s. Miles stands for Military Integrated Laser Targeting Systems. And basically, everyone wears a sensor and a computer. You wear a vest, you wear a strap on your helmet, and it has sensors that detect on your weapon. There is a laser that's connected to the system, and it shoots a laser whenever your weapon fires. This is also integrated into heavy weapons and vehicles. So they can literally electronically manage kills, injuries, casualties in an environment. Now, Miles gear has changed drastically as technology develops. Now, the integrated and Miles technology can give battle commanders in a training environment a really broad sense, basically everything that happens on the battlefield, and can train leadership on how things either can fall apart or come together. It's a very interesting way that we do it in the United States and in NATO countries. But for this basic evaluation, simunition, small units, Miles gear, I think, really only works on a brigade division corps level. When you're dealing with multiple groups where you're trying to evaluate large movements. In this, you don't need that. It's a single squad. It's a single group, single platoon. So simunition is perfect for this. So it's pretty cool. Jag vet inte riktigt vad man förväntar sig med AG. Det är lite mer psykiskt jobbigt att ligga ute på uppdrag konstant i 2 dygn. Jag har fått 2 matportioner på 5 dagar, men förut så fick vi ingen mat på 4 dagar, så det är väl ändå positivt. Så att man försöker väl käka någorlunda mycket, så att om de tar maten så har man ändå fått i sig mycket. Efter det 4:e uppdraget så fick gruppcheferna nya order och vi skulle framrycka mot 300-metersvallen. Framåt, skytteled. Skytteled framåt. Det känns lite nervigt tycker jag. Men kul. Eller inte kul. Alltså, lite ont i fötterna. Jag vet inte fan vad jag på mig alltså. Jag är så pass trött för det här laget, så även en liten bit sömn skulle vara så underbart just nu. Vi ska, tro det eller ej, återhämta hit till 100-metersvallen. Där. Jag ska få sova in i natt så jag mår bra. Det är som en 5-stjärnigt hotell nästan. Det här är helt underbart. Jag kommer vakna varm och torr. Då ska vi genomföra ett gruppchefsbyte. Ja, jag blir som gruppchef. One of the largest simunition companies in the world is Armatech from Sweden. No, I'm not kidding. So they probably are using simunition, which, by the way, is what I'm talking about. Paint marking rounds that operate in the same weapon that you would use in real life, but simunition leaves the small paint mark. Yeah. So Armatech is from Sweden. So yeah, it's probably oh yeah, Swedes have access to all the good shit. Här om du inte kan orientera. Men vi kommer inte fram till slutet. Det gjorde vi. Jag käkat alldeles för lite. Tack så mycket. Mysigt. Man kryper ner i sin sovsäck och lägger sig ner på blunda och känner att nu är allting frid och fröjd. They're gonna get attacked. I mean, I would. Called it. Skyddsutrustning på! Kom igen, hjälp på! Hjälp på! Gå! Nej. Oh, even better. NBC exercise right in the middle of it. Perfect. Wakey NBC exercise. NBC stands for nuclear, biological, chemical. Yeah, I figured they would do something like that. This is something that every soldier needs to understand.
If a country is willing to break the rules and attack a sovereign nation, they're not really worried about rules like the bans on nuclear, chemical, and biological contaminants. So we train this a lot in the U.S. military, and I know they train for it in Sweden, because it's a very realistic thing, you know. So they're gonna put on their masks, they're gonna clear. Whew, here we go. Inte skyddsmasken. Inte skyddsmasken. Det lät som en bomb. Vi hann sova i 20 minuter. Folk Smart. Okay, so you notice how the leader said protective gear on. That means everyone put your helmets on, put your battle vests on, which is your body armor. Get up and get ready to fight. However, the second someone yells gas, 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 everything stops. Protective mask first. Because in a battle situation, your airway is the most vulnerable aspect. Your mucus pores, your mucus areas of your eyes, your nose, and your breathing. If it's a nerve gas, it'll incapacitate you in a matter of just seconds. You put your mask on, you have minutes to get everything else on to protect you. Could you still be severely injured or killed by nerve agents on the skin that's exposed? Yes, but you won't immediately die. It's a matter of battle care triage, fighting chance. So there are some military doctrines, which, by the way, this is completely illegal against international law. If an army did this, they would be prosecuted for war crimes. But we've learned in the past, in the Yugoslavian War of the 90s and Chechnya and other places, they've used chemical weapons where the attacking enemy will wear all of their protective gear, mask, gloves, the whole mop 4, launch chemical weapons, and then go in with rifles to clean out. It's scary, scary stuff. But that's the training right there. No matter what you're doing, if someone yells gas, 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 someone detects, or the NBC chemical monitor nearby starts blaring, everything else you're doing, even if you're putting on your helmet, does not matter. Mask first, seal, clear, get a good seal on your body, on your face, get a good seal, breathe, have a good airway, then do everything else. It's the only option. There is no other option. It's pretty cool. And they immediately, instinctively went straight to it. So that's good stuff. Herregud, men här kan jag titta på din ryggsäck. Lägg ner den. Det här funkar ju inte. Det tappar ju på en massa grejer. Det var ganska mäktigt med, för jag var ju gasmans på och så bara sprang vi ut. Himlen var helt så här färg. All right. Also, there's another thing. They're bivouacking, right? They're sleeping. Okay. If there's a gas attack, unless you're under direct fire, direct small arms fire, if you're under artillery barrage, you hunker down till it's over. If you're under engagement from a distance, like snipers and stuff, or if you're not directly being engaged by small arms fire on your position, you bug out. You clear the area. Because as long as you're in the contaminated chemical or biological or nuclear area attack, you are susceptible. You are under attack from that automatically. So their entire job is to gather their gear, and the people that are on post, on guard, on observation are looking. If it's clear and there's no small arms engagement, your leader already has a plan of action for their bug out plan. They train for this to automatically have at least 2 lanes, 2 directions for escape from that area. And there's a reason why. Are they running away? Are they retreating? Are they cowards? No. You cannot fight in a contaminated NBC environment effectively. The best thing for you to do is to bug out, decontaminate, set yourself up, reevaluate, prepare, and then re-engage.
because in a contaminated environment, unless you're under direct small arms fire, as in your adversary has their chemical gear on and they're attacking you, unless that's actually happening, they're in just as bad of a situation as you are in that spot. Bug out, reevaluate, and re-engage. That's just the basic military training. And that's what they're doing. I really enjoy this. This is really, really good. It's really good. Ja, det känns Lots of flares. Totalt kaos, men det var mäktigt att springa igenom. Man kände tårgasen nog in. Hade man ju så mycket adrenalin i kroppen. Då sket man allt. Så bara springen härifrån med full packning. That's pretty cool. Okay, something that you may not know. CS gas or tear gas doesn't just make you tear, cough, and your nose run. You will feel it on any exposed skin. So these soldiers right now are feeling the tear gas on their hands. If this was a biological or chemical attack like mustard gas, their hands would be burned. So in some of these situations, you'll be told to put on your gloves and your exposed skin. He has bare hands, so they're going to feel it. And to make this as realistic as possible, the training cadre have deployed CS gas in the area so that these young soldiers get a realization of, oh, it's not just the cadre yelling gas, gas, gas to make us put on our masks to scare us or piss us off. It's because this is how it would really be. And to the training students, these recruits are now realizing, if this was real, this burning sensation on my hand would be a lot worse. This is real. This is how, and CS gas, there's a couple different types. One of the training CS gases does not float away very easy. It's not lighter than air. It kind of lingers at eye level and on the grind level. And that's very similar to an aerosol chemical. And so that's basically the idea of, you have to clear the area. This stuff's not going to settle on the ground. Unless it starts raining, it's going to be here. We have to leave the area. It's really, I'm really enjoying this video because this is one of the disciplines that I was in the training cadre for in Op 4 for joint operations, where we would give them a very realistic environment. And then we would evaluate them based upon that environment. And in the real world, you train like you fight. And if you're not training correctly, you won't fight correctly. So this is really cool. I'm enjoying this very much. Sorry to stop, but I want to share what I'm seeing and explain things that might seem innocuous or irrelevant to the untrained eye. Some of you here understand what I'm talking about. Like Anthax knows what I'm talking about. That all of these little things are very important. It's very important because if I'm going to be fighting with these young people and we come to the real world situation and they don't know what I know and they don't react the same way, we all get screwed. So it's kind of cool. Och sen gick vi ner i ett hål för att liksom gruppera oss och få på utrustningen. Här, Patrik framför mig! Andra. Ja. Har ni samtlig personal på plats? Ja. Materialen sitter på ryggsäcken. Ja, löjtnant. Bra. Sen efter det så blir det inte lika kul. Vi kommer inledningsvis nu ligga på lite så vi kommer bort från den här platsen. Sen var vi tvungna att ta oss snabbt därifrån så vi halvsprang med stora ryggsäcken. Så jag vet inte hur jag mår faktiskt. Kommer marschen härifrån upp till Varberget. Det var en marsch på ungefär 1,3 mil. Ja, där är det. Okay, you see the ones that have condensation in their mask. They're breathing heavy and they don't have a good seal above the mouth. The mask should fit snug
to where that condensation doesn't rise up into your face, but they could also be sweating and heat emanating off their face that's fogging up. Now, this person here, is their mask sealed properly? I don't know. Are they is their hair keeping them from getting a good seal, and cool air from the outside is allowing it to not condensate? So who's right and who's wrong? Because his eyes have great visualization, he has no condensation like some of the other ones. But is that because cool air is getting in? If cool air is getting in, what else is getting in? These are all things that are evaluated and they're checked, because I don't know how far they've moved. I don't know how warm their bodies are. I don't know how cold it is outside. I don't know what the humidity is or ambient temperature is. So all of these things, your training cadre, they're under their leadership of their lieutenant right now. Obviously, you heard the lieutenant was giving them directions on how to handle things. There is definitely the MBC training officer that does this, who can look at these different recruits and their masks and can tell based upon the condition and what they're doing if their mask is deployed correctly. And then they will then write that up and they will do corrective action. They'll tell the recruit, okay, I noticed this. Maybe you have a problem with this, and maybe you might not have a good seal, or you have a good seal, but you're not getting good airflow. So therefore you're having a problem with condensation, or you are pushing too hard, you're running too fast, and you're expending too much heat, and that's a problem. These are all things they evaluate. I know it seems crazy to most of you that are watching this. You're just thinking to yourself, all right, they got woken up, big bang boom, flares, gas, put your mask on, take off running with all your stuff. All of these different elements, even the things that seem aren't important, life and death, man. Life and death. It's crazy. Du kommer få en båt innan. Jag vet detta. Sen får jag knäcka. Ja, typ. Jag har jobbat där så länge. Så vi börjar gå. Och vi går. Och vi går. Och vi går. En räkning bakifrån. Det skyddsmasken gör är att den begränsar ju syret. Den begränsar ditt synfält. Det är klastrofobiskt och det är för jävligt. Alltså jag hade verkligen tänkt att det värsta kommer hända. Och det kommer hända på AGU. Så att jag var beredd på att man typ kommer dö. Så det var faktiskt inte så farligt eftersom jag var verkligen beredd på det värsta. Ja, jag hade Okay, some of the things they're saying are correct. When you're in MOP gear, particularly the mask, some of them are saying it's fogging up, or I'm not getting enough air, or all these different things. 9 times out of 10, either your cartridge needs to be replaced because it's beginning to be saturated and that's why you're not getting good airflow, or this sounds weird, but a lot of you that have been through this training know, if you're not getting good airflow when you're breathing, that means because you don't have a good seal. When you have a really good seal and no air can come through the mask, it goes easily through the filter unit. It sounds weird, but it's true. If you have a really good seal everywhere else, then the air through the mask is better. If you don't have a good seal, what happens is instead of your air being expelled out the mask and through the filter, it's coming out here, which causes condensation, which causes the block in the lenses, or they feel claustrophobic. I know it seems weird, but it's, yeah. Tufft den marschen. Det kom några tårar. En annan ytterligare det som jag upplevde som mycket jobbigt var det att man har alltid legat i framkant fysiskt. Men det låg helt plötsligt sist liksom. Och det var, jag tror också att det är rätt nyttigt ibland kan man få den här, för att känna det att det kan man inte vara bäst. Och man fick liksom något sätt en flashback till varför man gjorde det här. Jag vill inte fråga mig själv om 15, 20, 30 år hur bra jag kunde blivit när jag väl var här liksom. Och kommer till den här insikten att shit, nu är jag ju här. Där jag ville vara inför en utbildning. Jag ville faktiskt testa mig själv och se hur bra jag är. Och då blev det helt plötsligt en helt annan grej. Man kände det var någonting som var som någon annan kraft nästan. Liksom, tog in och fick en och vända den här negativa tankespanen till uppåt igen. Liksom, hur bra jag kan vara i min lägsta nivå. Så då helt plötsligt från ingenstans så blir
liksom marschpass blir bara enklare och enklare och enklare. You get in the rhythm. Ungefär vad jag tror 9 timmar av vandring med paus inräknat såklart. Så kom vi fram. Tja Bogge. Kallt det. Nej, en natt var hemskt alltså. Fruktansvärt hemskt. Nej, usch. Jag bara gick. Nu ska jag snart få vila. I 1 timme. Karl var lite schysst så jag fick sova en halvtimme till. God morgon. Alltså jag tycker att det har gått bra fram tills nu på morgonen. Då var det svintungt. Another thing that these Swedish recruits need to learn is you're Sweden. If you're attacked by a major competitor, like the neighbor to the east, or whatever the case may be, and you're a defensive force, you're going to spend a lot of time bugging out, retreating, and reacting to being attacked. That's just part of it. So this is part of the training that they need to really understand. In America, a lot of our training is designed for offense. The best defense is a good offense. That's America's philosophy. A lot of you already know that. But for countries like Sweden, where a good national defense is national defense, you have to learn these things. You have to learn that you're going to be attacked versus being the person who's attacking. The problem with that is it's a constant barragement. It's a different psychological evaluation. It's hard. It's got to be super hard for them, especially if it's their first time. It's their first evaluation. End of the day, when it comes to field services, no matter which country you're from, if you're doing military service in the field, it just sucks. If it was fun, everybody would do it. It's never fun. Nobody has fun with this. Anybody who does have fun with this, they need to evaluate their life and should never hold a weapon ever. Upp, mamma har bakat bullar. 20 försöket att byta av. Misslyckades. Ja, ska jag byta om så det kan få sörigt. Det skulle vara underbart. Jag lyxar till det. Kör varm mat. Man känner sig lite gråtfärdig. Det är inte att man är ledsen liksom. Man är liksom bara trött. That's real. That is 100% real. I've had an emotional breakdown, not because I'm sad, not because I'm a baby. It's called emotional dumping. I've seen this happen a lot when you're in a high stress environment, even training, particularly under live fire, live real world combat. When you get to that part where you suddenly can breathe, all the adrenaline that has been coursing through your body has to balance in your body. And when it happens, your mind, your physical body will relax. But mental, physical, emotional is always a balance. So when one finally comes down, the other one will come down. And so we train each other in battle buddies in the US for a reason. It's not just because two are better than one. It's because your battle buddy knows what you're going through. So when one of you dumps, the other one's like, I got you. I got you. You know, it's sometimes it's just a word. There's a feeling of loneliness, even in a group. It's not easy. But this is normal. What he's dealing with right now is not abnormal. It's not something that would be a negative. Having an emotional dumping your emotions, just emotionally letting it leave the body is the same thing as sweating. But from an emotional standpoint, this is not negative. You look for this. For the soldiers who never have an emotional dump, they could be sociopaths. And those are the ones you really worry about. Just saying.
Och det är liksom inte över än, det är det som är det värsta. No, Christian, is definitely not over. Det började med att de skickade ut oss på patruller i de olika grupperna. Skulle vi börja reka inför ett plutonsöverfall som skulle komma till kväll. Allt det suger fortfarande, det är riktigt kallt. Kom och jobba på försvaret, det är jättekul. Man lär sig frysa jättemycket. Den här chans får man bara en gång i livet. Det är jättekul. För det är något frusit som... Jävlar vad liksom. Ja, skitsamma. Vi ska sabotera ett... grabbar, var det ammunitionsförråd eller? Artilleribatteri var det. Vi har fått orientering om att om fiender hör oss eller efter när vi har påbörjat våran attack så ska de kunna anropa på förstärkning i form av pansarskyttfordon inom 20 minuter. Börjar se byggnaderna. Vi har en lyspatrull som är redo att lysa upp hela området. Vi vet att när väl lysen kommer, då är det dags. Så har man ett swoosh. Det bara smäller och vi tar mark. Stridsställningen bakom ett hus. Vi försöker spränga artilleripjäser. Så kommer det där jävla pansarskyttfordonet inom 10 minuter istället för 20. Vi måste då flytta oss bakåt. Time to go. Jävligt häftigt göra. Kanske lite oorganiserat med första plutonsöverfall, men vi hade en grundplan vi skulle göra. Så började vi springa upp för det här jävla berget igen. Very important that the training cadre and organizers have the intelligence to be wrong. Have the plan go awry. Say you have 20 minutes to achieve your objective because in 20 minutes the armored vehicle will arrive and will take out your team, and then have it show up at 10. That is good training, because then they'll come back and evaluate it and say, okay, you were disorganized. So when the enemy didn't do what you planned for, if you were better organized, your bug out or your tactical reposition would have been more effective. And okay, and this is how you do it. This is good evaluation. This is good training. This is what you want to do. Look, if everything went according to plan, we wouldn't need militaries. I can tell you that right now. Here we go. Där när vi kom fram till grupperingsplatsen så ser vi helt plötsligt att de grillar hamburgare och... Nice! För mat. Av med stridsutrustningen, vapnet på stridsutrustningen, på med värmerocken och fram med kåsan. Det var riktigt bra. Hela jag är blöt. Har du minusgrader? Och ställer vi upp på linje bredvid och vi blir totalt uppspelta. Nu har vi förtjänat lite hamburgare. Detta är en fångövning. Motstånd och flykt är förbjuden. Jag kommer ihåg att kolla på min stridsfarskamrat och se jag munge för bara vända om. It's SEER training. This is the... Okay, number one, I knew they weren't getting those hamburgers. There's no way they're getting those hamburgers. Cadre would actually cook food next to the people in survival training to make them miserable. That's number one. But they took off all of their weapons, all of their protective gear, except for environmental. We don't want anybody freezing in the woods. Helmets, weapons, tactical gear, gone. Line them up. Now the training cadre, the OP4, they're now captured. So now they're going to teach them escape and evade. However, they're telling them, can't run away. This is all part of the evaluation. It's a psychological evaluation. Welcome to SEER training, boys and girls. And I have to say boys and girls because there's a couple pretty amazing women in this group. No, get down. They're standing around like, what are you talking about? No, dude, get down. Gå ner rakt i backen. Det var ju ord och inga visor. Yep. Okay, we're going to go straight into episode 10. Then we do 2 episodes at a time. Straight into episode 10. Are you guys ready? Don't give up. Never give up. Part 2. It's got so much more fun. En kamratskapen här som vi har, där man lever med varandra så pass mycket som man gör. Ja, men det blir något speciellt. Alltså det var top moments på utbildningen. Det är beryktat som den tuffaste utbildningen du kan göra.
Anthrax. Don't give up. Never give up. Detta är en fångövning. Motstånd och flykt är förbjuden. Okay, so you saw that this is a catching exercise. This is how they expect you to behave if you're captured. They do not want you running away because it's dangerous to run away at night in a training environment. And no resistance. They want you to be a Swedish service member after being captured. It's part of the training. Vi har inte sovit på några dygn. Det här tar ju på en. Det är en känslig övning att genomföra. Det är väldigt psykiskt påfrestande för individen. Det var det för mig. Jag vet att min omvärldsuppfattning försvann helt. Ingen koll på tider eller platser eller någonting egentligen under en okänd tidsperiod. Det var lite blandade känslor där när man först blev tagen. Först blev man lite uppspelt. Fångövning, det kanske är kul att uppleva. Men när man får på sig den där huvan och plötsligt inte har någon uppfattning vad man är i världen. När man redan är komi, inte sovit på länge. Man blir lite konstig i skallen kan man säga. Så vi fortsätter att gå, vilket känns som en evighet när man har den här masken på sig. Man vet inte riktigt vad man är, man tror att man går i cirklar, vilket man kanske gjorde. Och sen kom vi in i någon slags lokal, alltså det var skitkallt. Och till slut efter några timmar av det där så orkar du inte bara registrera med vad som händer. Så du bara accepterar läget. Och hela tiden ville bara, nej, jag orkar inte mer. Jag går hem. Det gjorde man ju aldrig. Man var ganska disorienterad. Och det var också efter den här monstermatchen vi hade haft. Man kände att man var ju fortfarande inne i det här positiva tänket. Att man tänkte positivt. Hittade man nya tankemönster för att försöka göra det så bra som möjligt för sig själv. Det var ju obehagligt, men hade det varit på riktigt så hade det varit skitläskigt. I och med att man är så trött och du är väldigt, väldigt sliten. Så vid stundtals så trodde man att det här var på riktigt. Och man var ju verkligen riktigt, riktigt rädd. Rätt för det så blev det liksom en annan... De behandlar lite annorlunda på backen, att nu är det något som händer. Men istället för det så vips vaps och drar de av huvan. Fram igen. Ni är fritagna. Ni befinner er nu här nere. Ni ska framrycka i östlig riktning. Ta av er värmejackorna. Kom iväg. Och sen håller ni högsta möjliga tempo. Inte på något sätt pressa ut. Vi ska bli varma. Bit ihop nu. Ni har kommit jävligt långt hittills. Kör hårt. De här minuterna efter man blev fritagen så bara sprang man runt i cirklar. Man bara sprang. Jag trodde på att man var åt rätt håll. Det gäller verkligen att liksom komma tillbaka till grunderna. Liksom, försöka förstå vad man håller på med och anpassa huvudet igen. Men det var sjukt det där med många tagare. Var fruktansvärt. Ja. Skojar vi för oss? Ja. Levande eller död? Vilken lättnad det var att ta sig därifrån. Efter kanske en kvart fattade vi först vad i helvete har hänt. Karl? Wow. Det är det. För jävligt. Just den marschen var lite jobbig för då hade jag druckit för lite tidigare. Så jag var ganska uttorkad i kroppen. Jag kände att hjärtat gick ju i 110%. Du var helt slut av att bara gå vanlig takt. Så när vi till slut kom fram till en liten bäck, då bara drog jag ner huvudet rakt ner i bäcken och bara drack. Så då var det ju ny karta, ni ska dit. Man hade ju återigen gjort misstag att förvänta sig återhämta, för det var ju bara att glömma och drömma egentligen. Där skulle vi upprätta grupp i vack och återhämta. Ja, men det låter jävligt. Ja, så det är bara att kämpa på dit nu. Sova så in i helvete och käka. När ska jag det? Det är ingen tid utsatt, vilket är perfekt. Vi måste ju gå sakta nu för det är så den där är folk som är rejält komiga och mina hälar funkar. Det är ju inte skitlångt. Eller? Nej, det är inte så långt. På vägen då får vi också en dygnsportion extra som vi då alla i gruppen ska dela på. Det är så himla bra! Alltså det här var guld. Mat är mitt liv.
Nu ska vi höra asmysigt. Så. Behöver knapra. Så det var bara lunka på och fortsätta. Vi gick ganska bra bit tills vi kom till flygfältet. Vi ska bygga en gruppbivack. Vi ska kunna överleva. Vi är 5 i natt. Jag känner smaken av pizza igen. Det luktar friheten. Jag försöker samla ved. Vi får se hur det går. Ja, det här är ju genomsust. Så kan vi ha elden här. Så bygger vi bakåt och stampar undan lite grejer. Kommer du bara lägga den i klykan här? Det är ju några minusgrader. Det måste ju vara någon form av konstruktion. Vi kan inte bara lägga oss rakt ner på marken. Får dock inte upp någon eld. Allting var ju blött och äckligt. Vi bara lägger oss ner, kramar upp oss så gott det går, sover så tajt som möjligt, sola 2-3 timmar innan i alla fall jag vaknar av att mina fötter känns som de håller på att dö nästan. Ja, fötterna blir för kalla och börjar domna av och då var det bara dags att bara ställa sig upp och börja gå runt, få lite värme i dem igen. The reason why their feet are getting cold is because you're not walking. Your feet are your furthest extremity. Your feet will get cold before anything else. Also, they've been walking for kilometers and kilometers and kilometers. So their feet are going to be wet. Your feet do sweat, so they're cold, they're wet. They don't have socks to change out. And I know that changing socks regularly in those conditions is vital to prevent frostbite and hypothermia. So yeah, it's getting rough. And all that wood is green. There's a lot of burnable stuff there, but all that green is just going to smoke. Jäkla frihet att få komma fram till platsen man hade. Så veta att nu kan jag få vila. Hallå, ni kan inte somna allihopa här nu. Kommer ni vakna med elden är släckt. Nu får ni sova i omgångar. Jag sov ju nyss i 2 timmar där. Första långa sömnen jag haft på typ 4 dygn. All right, day 5. Ungefär 12 timmar har vi väntat på. Planen är att vi ska vara här tills vi får en signal. Alltså att vi har en kille som vaktar. Och då ska vi rusa dit och göra något annat. Så vi har ju lyckats med det nu. Då kommer ju de andra bevakna för de har inte lyckats. Och då har de med sig sin matpåse och köper in det här. De kommer bli mätta. Och vi gjorde världens brasa liksom. Så vi kom i andra grupper för de hade inte lyckats starta eld. Så de kom till oss och det blev en sjukt stor grupp. Det var skitmysigt. Och så pratade vi typ om vi skulle... Okay, so this right here is contrary to U.S. military training. If you're in a bivouac group in a squad and you're told to move as a squad and one squad's capable of building a giant fire, so all the other squads come gather on the fire, you are one big fat target. Vi kom hem och gjorde en massa listor typ om man skulle äta och sådär. Alltså det var det bästa på lagen. Top moments på utbildningen för att man var så deppig innan och sen så var det ändå så här lite glädje. Wow! Vem fan har lagt in en spränggranat där? Så säger vi har faktiskt gått igenom lite nu. Men alla har i alla fall tyckt att det varit roligt att vara ute nu. Jag har sett vår julgran. Jag tänkte det har ändå varit första advent nu. Och det är jävligt gott att bara ligga framför en jägar-tv med kamraterna och bara snacka skit. Man öppnar sig så fint mot varandra tycker jag. Ja, det är första gången i mitt liv nu denna veckan så jag har legat skedat med en annan man. För att det var så jävla kallt ute. Och den värmen vi gav varandra var helt underbart alltså. Jag ser min framtid som jägarsoldat. Jägarvågen, basken. Det slutar inte där utan Gud fortsätter. Och sen på natten så kom befälen och sa att vi skulle riva förläggningen, så skulle vi samlas vid ett fält. Det är varmt och gött än så länge när man står här och eldar upp det sista man bevackar. Vi samlades hela plutonen då. God morgon. Vi kör Pizza Hut i Linköping på fredag morgon. Det är så jävla bra. En fötter och tejp och kan gå igen, det är helt underbart. Hej. Går då? Hello. Har det gått bra? Vad har ni varit? Vi får en buljong blandad med energidricka som smakar jättegott. Det var säkert jätteäckligt, men när man är så låg på energi så smakar allt nästan hur gott som helst. Ja, lite värme. Jag är glad, jag har mycket skavsår så det känns det kommer bli jättejobbigt.
Och det som händer då är att Walter Zetterberg möter upp oss. Flytta oss tillbaka till Karlsborg. Knyt era nävar. Motivera er själva. För att snart kommer en jobbig stund. They all thought it was over. Oh, we're gonna go to the Pizza Hut on Friday, dude. We're so done. And then the commander, not the lieutenant, his boss shows up and goes, the difficult stuff's about to begin, so y'all need to suck it up. Their whole world just went to shit just now. Att påbörjas då. Nu är det inte långt kvar. Allting har ett slut. Och så går ni i mål här nu allihopa som ett lag, som en grupp och som ett stridspar och som goda vänner. Ett av de första stegen i eran karriär. Bra. Och 2 kolonner. Följ mig. Framåt. Så började vi gå snabbt. Så bara, men det här är ändå helt okej. Det här kan vi gå. Och sen så började vi springa. Och för mig var det lättare att springa för att jag har så korta ben liksom. Språngmarsch tillbaks med förvaltaren. Som trots sin ålder är för jävlig när det gäller att springa. Alltså jag hade så ont för fötterna, jag hade så mycket skavsår och det var alltså många som inte mådde bra. Jag hade glömt ta mig kroppsskyddet som jag hade, som alla andra hade tagit av innan. Då kände jag att det var lite hopplöst. Åt helvete alltså. Det är för jävligt det värsta jag gjort i hela mitt liv. Allihopa ska med in på livskadon. Alla här ska klara övning aldrig upp. Är ni med mig? Det är bra. Kom igen. Det är bra. Kom igen. This does happen. I have been in many training evolutions where it's days, right? Everything hurts. You've got blisters. You've got chafe between your legs. You haven't eaten. You haven't slept. You're dirty. You're filthy. Everything hurts. And then you realize you're close to the end, or your commanding officer says we're almost there, and it just happens. And there's no greater feeling. Here's a problem. I wonder if it's actually over. Det var att vi tog oss hem tillsammans liksom. Kamratskapen här som vi har byggt upp och som jag tror är på väldigt många militära förband och folk som genomför grundutbildningar. Ja, det är svårt att sätta fingret på, men att när man lever med varandra så pass mycket som man gör och att så blir det det blir något speciellt. Jag kommer att kolla runt och ser att alla mådde så jävla dåligt och försökte inte falla själv. Den sista biten där när man kom in. One thing that we did in a specialized training we did was there was a 20-mile road march at the end of an evaluation period, and it was with full pack. And I remember the last mile, halfway through you thought you weren't going to make it. The last mile, you were a whole different person. The body just says, I just got to get to this. And you find the energy, and all of a sudden, people who were saying, I'm going to give up, or I don't want to do this anymore, just 3 hours or 4 hours before this, are now capable of doing anything. It is a psychological situation. Now, they're going to finish this bit of training, this one evaluation. The commander did tell them, this is the start. It gets much harder from here. This is the first evaluation. This is just for the training cadre and evaluators to see who even has qualified, who has done well enough to even continue to the next level. Because it gets way harder. This is just the first level. But it does feel good when you finish it though. Innanför murarna, då kände man att benen bara dog. Man kände sig lite svimfärdig och visste inte riktigt vart man var, men då har man ju kamraterna där som hjälper en och stöttar en. Och det gör väldigt, väldigt mycket. Sista slutspurten var hemsk, men det var också så här magisk liksom. Nu är det snart framme. It was horrible, but it was also magical. You see how he said that? A lot of you that have done this sort of things in different countries in different ways, you know exactly that feeling. It's a weird feeling. You never feel that way again in your life. Och ha den här tryggheten och göra det här i grupp, gå åt samma håll och alla bara köttar och kämpar för varandra. Att vara i den här momentumet, det var
Det var väldigt ja, men man levde. Och det var så häftigt att komma in i mål, för alla var ju så lyckliga liksom. Det var verkligen en gruppprestation. Bra jobbat! Bra jobbat! Åh gud, slut. Man mådde så jävla piss, men samtidigt mådde så jävla bra också. Folk gick ju typ fram och grät på varandra nästan. Bara en perfekt gruppdynamik och en av de här bra tillfällena i GU som man verkligen kommer ihåg. Fan, den är slut liksom. Moment AGU är över. Fy fan vad skönt att bara höra. Nu ska vi in här, kom nu. Oj. Bra jobbat. Tack så fan alltså. Jag vet inte fan faktiskt det. Jag står här i alla fall. Tack vare kamraterna. Äntligen hamningsövningar. Har vi saknat här? Eller har vi saknat här gubbar? Jonsson, Köper, Ställ in dig. Inte en chans på det. Nu måste. Eller hur visst det? 600 beach i handen. Ta lite mer vatten här. Ja. Ont det gör. Ja, det är... Here it comes. Fan, nu är det vård i några timmar. Och sen får man... Vård resten av dagen. Ja. En arbetsdag med vård. Ja. Klassiker i Försvarsmakten. Men frusit i liksom 6 dagar konstant och sen komma tillbaka till det är fruktansvärt skönt. Ja, jag känner mig hur glad som helst. Det här är avklart. Äntligen kommit till en punkt som vi snackade om tidigare i vår hösten då. Man vill verkligen se hur det var att må. Alltså riktigt dåligt och se hur man liksom reagerar på det och liksom var i den stunden. Och ja, vi kom dit. Och jag tyckte vi reagerade jävligt bra på den stunden också. Så att jag är helt nöjd och jag känner att det har gått jävligt bra. Man tror ju att det är så enkelt att man bara tar sitt vapen, sen går ut i skogen och sen leker man krig. Men alltså, det är så mycket in i den här utbildningen som bara sträcker sig utöver vad man någonsin skulle kunna tro om den. Nej men, det var enkelt då. Så hade vi ju 2 veckor där vi då bytte plutoner. Jag till exempel gick över till första pluton och då får en annan uppgift. Och efter de 2 omorganisationsveckorna så har vi då en ledighet på 3 veckor ungefär. Ja, det gäller att tjocka upp sig rejält nu under ledigheten. För nästa är att frysa. Men vi ska lära oss frysa på riktigt som de säger. Vi ska alltså upp till Kalix och ha vinterövning. Ja, this is something we don't do in America, but I can understand why they're doing it. So they finish that training evolution. Then in 2 weeks, they have a reassignment, shuffling of the platoons. And then they're going to have 3 weeks of leave. Why? Because that's coming. Winter is a completely different training environment, right? So they're going to go home for 3 weeks and put on some weight. Because you burn so many calories and so much fat trying to do simple things in winter environments. I don't understand it, but from what all of you have told me, it's 100% true. It's very interesting. Oh, we're going to do some polar training? Yay! Det kan bli väldigt kallt uppe. Mycket snö. Jag ser inte fram emot det. Fan, det kommer bli kallt alltså. Jag är mest taggad för isvaket. Ja, det kommer bli grymt. Isolera min termos här så att man inte får köldskador när man håller i den. Julfesten var ju också någonting man hade sett fram emot liksom. Äta mat. Ha trevligt. Nu ha lite spex.
Vid fara anmäls vad då? Först gången. Ja, men det var ju väldigt kul att vi kunde driva lite med befälen. De var ju inte beredda på vårt spex. Första dryck, håll upp. Ni är alltså alla tappat bort er första dryck. Säkerhetsgenomgång slut. Tomten tar befälet. Kvällen var väldigt trevlig för man fick liksom på ett sätt lära känna lite av befälen. En riktigt bra kväll. Det har varit så jäkla mycket bra framträdanden. Fan, det här går. Vi är mycket starkare än vad vi tror. Det här kommer vi fan att klara liksom. Vad det som får mig att fortsätta, det är att jag verkligen vill så här, klara av den här utbildningen. Vi är ett lag. Så det känns som att vi gör det tillsammans. Det känns inte som att man gör det själv riktigt längre. Jag trodde jag skulle ta mig max 2 månader in i utbildningen, alltså ryka under AGU. Men det gjorde jag inte, utan man klarade av det trots allt liksom. Nu är man ett steg närmare basken, man är ett steg närmare jägarslutmålet. Man känns väldigt skönt att få göra en riktig bock och verkligen bocka av någonting. Däremot så står ju vinterövningen, eller lomben, som ett mörkt moln, som en mardröm, som en ond vålnad som vänder på en andra sidan den här ledigheten. Under vinterutbildningen så läser soldaterna att genomföra exakt samma saker som de gör i skogen, men i en vintermiljö. Det är kallt, men jag tror att det kommer bli ganska kul också. No. It's not going to be fun. All right, so there you go. That was episode 9 and 10, Do Not Give Up. Very interesting evaluation. I want to share with you guys a few things that I thought about at the end of this. No matter, and I'm just going to give you a couple of examples. In the U.S. Army, in basic training, it's 8 weeks. At the end of the 8 weeks, around week 7, you do what's called an FTX, Field Training Exercise. It's a summary evaluation of everything you learned in the first 6 weeks of being in the Army. Similar to what just happened in this video, but in Sweden. In Sweden, they call it the AUG, and it's an evaluation. It's a summary of everything they've learned. At the end of it, you realize how far you've come. And you feel like you've accomplished something. And in that time, the training cadre kind of let their guard down and they let you feel like you're part of the club. Like you've gotten to that first part, that evaluation, that field training exercise. For the U.S. Army, you finished your basic training. You are now officially a U.S. Army soldier, a private. In the Swedish military, it's very similar. They go to the Christmas party. They start congregating and fraternizing and having conversations openly with training cadre in a way they wouldn't normally do when they're in training. And you realize how far you've come. Now, that field training exercise, or the AUG, is that evaluation period. Now, here's the thing. In the U.S. Army, it's like that. In the Marines, in the U.S. Marines, it's very different. In the Marines, it is more specific. In the Marines, similar to the Swedish hunters group, the United States Marine Corps does a crucible. Think about what they just did in the AUG, or what we do in a field training exercise in basic training in the Army, and multiply that times 3. But at the end of that, you are a United States Marine. It's a very distinct honor, and it's something that you are for the rest of your life. It's very, very specific to that branch. So I don't want to compare this or what we do in the U.S. Army to that. That is a little bit different. But there are similarities between the field training exercise evaluation at the end of basic training in the U.S. military, Army specifically, and what just happened here. At this point, these recruits stop being basically recruits, and now they are Swedish military. Are they hunters? They are not hunters. That requires more training further down. But now they've felt a sense of accomplishment. At this point, they're evaluated. Some will go on for hunter training, some will not. Same thing in the U.S. military. Some want to be different jobs in the U.S. military. Some will be able to do that based upon the evaluation. Some will not. As he said at the end of this video, there was some reassignments between platoons, and I'm assuming that they built a strong team to continue hunter training. Now,
There's also something that occurs in the U.S. Army training that happens on here. At the end of that field training exercise in the U.S. Army versus this, at the end of that, there is a sense of relief, there's a sense of accomplishment, and you realize, hey, I can do this. It's very, very important to accomplish that, to feel a sense of accomplishment. Why? Because of what comes next. You start to learn job-specific training. Then you start learning field. In the U.S. Army, you can go through basic training, do your field training exercise evaluation, but you're still not even combat qualified. You have to go to combat training, which is another aspect of training outside of your job. Similar for these hunters in Sweden, to be a Jäger, to be a hunter, the stuff is really going to start up because just like in the U.S. military, the op tempo, the operational focus, where you're going to be stationed, in what environment, similar in Sweden, you know, if you're going to be a hunter, you got to do this in winter. You really got to be able to do this in winter. And so they know what's coming. Are they prepared for it? We're going to find out in the next video. To all of you here on Old School Nerd, yes, we've been exploring this on the Old School Nerd Live channel. If you're watching this on Old School Nerd Live, you've already seen the other ones. So if you're seeing this on Old School Nerd, check out my other Old School Nerd Live channel where we have the previous episodes to this. And it's kind of funny because in the first 2, 3, 4 episodes of this series, I had no idea what I was doing. It was hilarious. I was confused as all get out. But now I'm starting to understand the philosophy, the training doctrine, the orientation, how they're doing it. And I think because of Sweden's role, because of Sweden's history and their geographical area and their philosophy, the training works and they make some outstanding soldiers. So there you go. All right. If you enjoyed that, check it out. And I wish all of you a very happy new year. And I'm glad I can share this with both channels with all of you. Thanks, Anthax. By the way, this is all Anthax is doing. He was the one who wanted me to try this, and we've had a lot of fun doing it. So thank you, Anthax. We'll see you later. Thanks for watching, everybody. And if you enjoyed this video, give us a like. It really helps the channel grow. Also, if you want to subscribe, right over there. A big thank you to all my Patreons out there for everything you do. And if you want more content like this, check them out above. Remember, love one another, take care of each other. We're all stuck on this mud ball together. We'll see you later.